can you turn the phone sideways, please? Like this? Yes, yes. So it will have bigger view. How have you been, my friend? Everything's fine. Everything's fine. That's good. Yeah. Good. Recovering from those 2 super matches I just have recently, a week ago. Yeah, at the Michael's event. Yep. Yeah. Paul Talbot is freaking animal. Yeah, I have a super match with him. Do you follow international arm wrestling or no? Yes. Like, for example, do you follow like Daniel Prokopchuk? No, I don't follow him. I don't know him. I mean, I know who he is, but I didn't follow him. I will. Yeah, Daniel Prokopchuk is the world champion with left arm, 3 times in 70 kilo, and also last 2 years he is the European champion right and left in 75 kilo. He's I know who he is. He's a favorite in his match, but Paul is no joke. Yeah. The only thing I'm right. Dadikyan, sorry. Yep. Yeah, I'm sure that he's very strong, but his opponent is also very strong. Yeah, I'm expecting it to be a very good match. Yeah, I think so. and he's fast enough not to be, flushed on the start. So because I'm slow, and I have to go around, and he's fast enough not to be flushed. Çok Yaldız, aleykümselam aslan kardeşim benim. Teşekkürler. Hello, Phil. How are you, my friend? Yeah, I got COVID a few days ago, and my mind is not with me. Exactly, just trying to recover. 3-4 days ago, blood pressure went up. The heart rate hit up to 120 a minute. Yeah. I was like, what's happening, Then next day, spine, so much hurting. Somebody beat me with a stick. This is the second time. Exactly 6 months ago, I had again. And so the third day, it showed positive. And now it's like more like coughing and flu, but spine pain is gone. Yeah, I had it 2 times too last year. It's no pleasure. My joints was in pain for like 2 months. Oh yeah, all the joints. Not a good thing to have. First one happened right before I pulled John. Right Yeah, before. yeah, I know. I saw that. You told it in media. Yeah. Yeah, and I also have very serious. You cannot see there, but because of the light, but bicep tear here. Also, yeah, it's no good. The actual muscle or the tendon? It's just muscle. Those I think fibers from here when when I pull Arthur, I pull my feet right foot to the corner. So I just so much stretch yourself. So much, yeah. But no, I mean it was good. I took his wrist, everything, but after you took the wrist, if you are still pulling, you are actually pulling his elbow from the pad. So that was kind of strong, because there is step also. You take the wrist, but you still continue pulling your way. So whenever I pull more, it was like, and then I felt that. So I came a little bit closer. I won the round, but it was just already because I had everything. I won the rounds, and then I didn't want to continue. I told to my friends, I said, no, I mean, it's like, I heard it, They said, oh, one more round, you're winning easy, go, one more round. And I said, yeah, I mean, I knew that. In the third round, I was already like this. Like whenever my match started, I was already, it was after the match, Joshua Dustin Grant. No. You don't know Joshua? No. He's also from same place of Jerry Cadaret, he's the Masters World Champion, Grandmasters World Champion. Anyways, he was there, and his girlfriend, I think
she was physiotherapist or something. So whenever she was just pulling me like a little bit, my arm was like opening. Yeah, it was just no good feeling. I didn't like it. I had very nice looking bicep. Now, whenever I put pressure, I don't. I try not to look at there. It looks very ugly. It just like it makes me feel bad. How old are you, Engine? 47, 1974. And you? 1980, 42. Yeah, you are 6 years younger than me. Mhm. Yeah. And you are originally from Ukraine. I didn't know that you are actually from the same town of Oleg Zhokh. Wow, it Yep. was interesting to hear. Yeah, that's interesting. Yeah. Yeah, I Wow. started arm wrestling with Komarevich, but father, Evgeny Ivanovich. So in 1997, because I was Mhm. athletic always, I knew him, and he's like, "I'm doing the arm wrestling tournament. You want to participate?" I'm like, "Sure." So I Mhm. won that first one, and ever since I've been arm wrestle a little bit. Mm. But you are more like a lifter guy or arm wrestler all the time for last 20 No, years. no, I've been do both, but I don't do lifting as a sport. I just do lifting to keep myself in shape, Yeah, I basically. understand. So you like to be part of the gym, Yeah, and then yeah, absolutely. you are also arm wrestler. Yeah, yeah, I understand. Yeah. Hmm. And you know that we talked today earlier by Messenger and Saulus. Um, you said that you came after I left Chicago, the Yeah, Lithuanian Cultural Center, and yeah. you also train in the same gym after I left. Same gym, Oh and yeah. I saw the same poster, the big poster you signed on the wall. Oh really? Yep. Yeah. Wow. Hmm. Yeah. Did this Saul talk about me to you? Yeah. Saul told me that you've been training together, and yeah, Yeah. not He much, said, but he said say hi if you talk to him. Mhm. You got it. yeah, yeah, yeah. Yeah, he probably said that there was one crazy Turkish guy. Hey, do you know non-crazy arm wrestlers? I don't. Yeah, yeah, We're all a little crazy, right? yeah. We are all a little crazy, but I have a nickname that's called Angry Turk. By Neil Angry Pickup. Turk. Yeah, yeah, Sure. yeah. Yeah. Saul is crazy too, and Saul he's yeah, Saul looks very very calm guy normally. Looks yeah. looks normal. It's only He's look. not. Yeah, yeah. Yeah. No, he's good. He got his hip replaced recently, but he's Oh, I still don't know. training a little bit. You can he's still Hmm. pulling. Yeah. Anyways, thanks for being part of it. And people may not know, I wrote on the YouTube community page if anyone could help Oleg Zhokh to translate. Mhm. And Paulo wrote that, he can. A few other guys, thanks to them, wrote Yuri Makarov also, right? Thank you to him as well. And I asked Paulo if it was really him or a fake account. He said, yeah, it was him. And that's why here. And then he's going to help us. Thank you again, Paulo. Thank you. No problem. No problem. Anytime. I Yeah. speak, as I said, I speak Russian, Polish, and Ukrainian. Before the visitors come, what is Mhm. your opinion about this match? Zhokh versus Dadikyan. Yeah. It's very tough to call. It's very tough to call. It's a little bit depends on what form Zhokh will bring. If Zhokh will be in his best, he will win. But for what I recently saw on the social medias, I would say probably Dadikyan will have this one because it's kind of a comeback for Zhokh to the big arm wrestling. So I am not sure if he's 100% ready. Yeah, but just remember that Dadikyan is also losing about 10 kilo, about 20 pounds, a little bit more than to make Heavier. 102 kilo. Yeah. Yeah, And yeah. also, we saw Oleg Zhokh like 6 months ago. So I'm sure that he has been training, Yeah. and people underestimate. I don't know if you know Betkili Oniani. Betkili Oniani, because he gave
Zhokh some tough time. People says that, oh, Oleg had hard time to beat Pin, Betkili, so he must not be in good shape. So I will 1 second. Dadikyan wrote something. I'm just trying to help him. But they need to understand that Betkili, when he was only 75 kilo, he beat Dadikyan once. Rest beat him twice. What final I'm talking about? 2018. They had like minute-long match, and very long battle. Very long battle. So Betkili is not a joke, and Betkili was 90 kilo when he pulled Zhokh. So that guy is a very powerful guy as well. Hello, Zhokh. Can you turn the camera sideways? Okay, Yeah. How are you, my friend? it's good. Як справи? Good. Дуже добре. Привіт, Олег. Привіт. He's from the same town you are. Can you tell him that? Well, what? Говорить, що я з того самого міста, що і ти. Ну, я з Рівного. Я з Рівненської області, з Острога. Я знаю, з Оженіно, там мій знайомий там жив, я знаю. Да. На яку тему буде трансляція? Що? На яку тему буде трансляція? Again, what the translation about? What are we going to talk about? Oh, we will start. Oleg, are you going to hold the phone for like 1 hour with your hand? You cannot put somewhere? You will get tired. Олег, маєш де поставити телефон? Зараз хочу настроїти. Говорить, що стомишся. Тримай правою. О, ніби поставив. Все, добре, так? Is it good, Engin? No, I mean, for me, it's not a problem. I don't want him to just all time hold like It's this. okay? And then his arm will get tired and he's going to lose to Dadikyan. Who would want that? Говорить, що рука стомиться і програєш Дадікяну. Не тримай в руках. А в мене дві. He has 2 arms? Yeah, he's saying I have 2 arms, yeah. Yeah, and Dadikyan will join us soon. And we saw him last time 6 months ago against Betkili Oniani, as we talk, Paulo. And people thought that Oleg's form was not that good because he had hard time to beat Betkili. And Betkili was about 90 kilo on the scale on the way in 1.5 days before. But he was very near 95 kilo, in my opinion, on the competition day. So Betkili is not a joke. So does he agree with people who were thinking that he was not in good shape, or does he think that Betkili is also a serious opponent? Окей. Олег, він, люди говорять, що так як ти мав проблеми виграти півроку назад, what's his name again? Оніані? Betkili Oniani. Оніані Беткілі, що в тебе були проблеми, щоб його закінчити, щоб його виграти, то люди вважають, що в тебе була не найкраща форма, і що в тебе є проблеми з твоїм камбек, знаєш, з твоїм, щоб вернутися до найкращої форми. Чи це правда, чи ти просто вважаєш, що він дуже класний, сильний опонент? Ні, я не рахую його надсильним опонентом, не рахую, що він слабкий. Але ж я не рахую, що просто я, можливо, його недооцінив і якось готувався, звичайно, але якось свої ще сильні сторони не виточив так, як треба, як це було потрібно. Зараз я готуюся, бо розумію, що цей поєдинок буде важчим, чим був попередній. І зараз роблю все можливе для того, щоб також отримати перемогу. Того минулого разу вона не була легкою, але ж я її отримав. І надіюся, що і в цьому поєдинку я також вийду переможцем з цього поєдинку. Okay, я переведу. Engin, he's saying that
he probably just underestimate his opponent at that time, and he was training for him, but he doesn't think that he's a really elite puller, elite arm wrestler. But he's not weak, don't get him wrong, but not elite level puller. So he said that his preparation for Dadikyan is much more dedicated, and he thinks that he will win Dadikyan too because of his effort this time. Okay, but probably he is talking about Betili Oniani, not elite level, when he talks about compared to the athletes that Oleg has beaten, like Lalekin, That's right. Pushkar, That's and all right. guys. Yes, Because yes. That Betili in is that contest. yeah, because Betili is a world champion. He's just very elite for his category. Yes, absolutely. Exactly in that contest. Yes, absolutely. Yeah, okay, yeah, that's good. So if Oleg, just tell him, like, if Oleg was 50 against, like, or I should say, how many percent, like what's the percentage that he's better now compared to February? Окей, Олег. Він питає, наскільки процентів ти краще зараз, ніж ти був тоді в лютому? Ну, я зараз мало спарингую, але ж планую поїхати. У мене є там якби такі сильні опоненти, з якими я тренуюся. І я планую, що десь, можливо, там, можливо, навіть завтра, типу, я вже з ним домовився, поїду, і я просто на фоні, на його силі, на його руках, я тоді відчую, наскільки я вже якби набрав більшу форму і кращу форму, і тоді я можу сказати. Зараз я тренуюся, мої сили, показники, звичайно, що ростуть, але ж я, типу, не мав суперників таких, якби, ну, з ким я можу сказати. По силових ти скільки процентів думаєш? По силових мої виросли показники на відсотків 20, але я думаю, що це така приблизно. Це тільки я так думаю. Наскільки воно там насправді, ще не можу пересказати, бо потрібно поборотися з... Ну, в мене є зрозуміло, на столі. Він набагато сильніший і там важить набагато більше. Отой скаже тоді, чи я набрав, чи я не набрав. Добре, дай я перекладу. Engin, yeah, he's saying that he cannot tell you the percentile for sure, but strength-wise, the gym strength is approximately 20% better than in February, but table-wise, he doesn't know because he does not have enough or a lot table time. Because of the whole situation in Ukraine, but he will go probably these few days, he will go to his training partner who is much heavier and stronger, and by pulling him at the practice, he can tell, how much better he is. Yes, but strength-wise, he thinks is approximately 20% better. Dadikyan cannot come. It says Zoom may not be supported on your browser. Is this? Yes, he have to press that link you send me. My iPhone send me the same message. Press the link you send me, and then choose the option open with Safari. And then it's opening. It says Safari? Yes. If he has an iPhone, and which he probably has, because I had the same message. Oh, okay. So tell him press and hold. Can you somehow send him a message from Messenger so that like, because you speak the same language, I think he's translating when I write him. He cannot really. I don't know if you're friends with Dadikyan, but let me see. I can send you if you want. Hold on. Yeah. Yeah, I have him. Oleg, show me forearm.
It's good. Oleg, what is your weight? Yeah, Dadikyan is here. Yeah, 85. 85. Yeah. David, can you turn the phone sideways? Oh, You. he's here? Okay. Yeah, he's here. Yeah, Okay. yeah. Переверни телефон, Давид. Нормально Поверни так или еще в раз? сторону еще раз, да, поверни. Вот, не, ты его полностью переворачиваешь, ты на 90 градусов только поверни. Вот Вот так? вот так. Да. Hanging like this? Hanging. Yeah. This is good, like this? No, I think he needs to make his phone like turning sideways and then they change it. But it's okay. It's okay. It can stay that way too. As long as we okay. Все нормально, And, Давид, оставь так. yeah. Хорошо. He said that his weight is 85 kilo right now. Zhokh? Yeah. Oleg? 85. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. And hello, 85 David. килограмм. Hello, David. How are you? Hello, it's okay, good. Good. Yeah, it's good. Can you ask him what's his weight right now? Давид, Ты- сколько весишь сейчас? Уже вешу 105. Осталось 3 килограмма. 105, Вау. 106 плюс-минус. 105, 106. Okay, he has left 3-4 kilo left. Yeah. Yeah. And That's what he said. yeah, how does he feel after losing weight? Как себя чувствуешь после потери веса? Ну, неплохо, но по-любому сложно дается весогонка, потому что скидываю 13-14 килограмм. Для моей массы это очень тяжело, так как это большая масса. Вот нормально все-таки чувствую. Последние пару килограмм немножко тяжело, но лучше будет. Feeling okay. Last couple kilos was a little hard because he's dropping like 13-14 kilos, and he's with his body weight, it's not easy. But he feeling okay. Yeah, that's good. That's good. Yeah. Yeah. Хорошо. So this is I think he was here in 2018 WAF World Championships Antalya. Do I remember wrong or he won their 100 kilo category? Давид, ты в 2018 был в Анталии на ВАФ, и ты выиграл какую-то категорию легкую, да? Я в 2018 году чемпионата мира выиграл там до 21 года плюс килограмм. Я там в финале выиграл на левой руке Артема Морозова. В Это плюсах я выиграл. в плюсах, да? Да, до 21 года. Ну, Ага. до юниоров получается. Okay. Engin, he was there in 18. He won left hand, and he won Artyom Morozov. It was a plus category, but it was a juniors, not open, Not but the juniors. Youth man. junior, but youth. 21. No juniors, 21. youth man. Youth 21. man, yeah. Youth man, 21, yes. No, but he didn't compete the seniors. Ты выступал в открытой, в open? Open, сеньор я выступал 100 килограмм. Я тогда 100 весил килограмм? 100, но весил 100 килограмм, выступал там в плюсах, и среди мужчин выступал всегда до 100 килограмм. А там выступал в Анталии в том году тоже? В Анталии в мужчинах? выступал, да, выступал, занял 4 место. 4. Engin. He participated in open class 100 kilos, and he took fourth. Oh, fourth place, yeah. Fourth place, Yeah. yes. And I also saw him in 2019 WAF last time in Romania, and Mhm. there I think he took either third, fourth, or something. I remember. Yeah. You want me to translate and ask? Yeah. Following year as well. Yeah. Давид, в 2019 в Румынии ты тоже выступал, и он не помнит, ты третье взял место? Какое ты взял? До 21 года или среди мужчин, сеньор? Мужчин, сеньор. Senior, yeah. Сеньор я Европу я даже не помню. Не, в 19-м в Румынии. WAF, В 19-м ВАФ. в 19-м в Румынии я свою категорию выиграл, стал Это чемпионом. 100 килограмм? 100 kilo. 90 плюс. 90 Ютмен plus? также. Да, стал тоже чемпионом Окей. юниоров. Среди мужчин занял 5 место или какое, вот так я помню. Окей.
Да, я переведу. Yeah, youth. He won youth man 21, Mhm. 90 Yeah. plus kilos, but he took fifth place in open senior. Okay, so what I would like to ask him, people have very high opinion about David. Like Mhm. even now, I saw that people think he's in the like top 5 in overall left arm in the world. Mhm. And while looks like he is not medalist in the WAF that he competed in 2 years in the seniors. Um, does he agree that he may be one of the top 5 in the world in overalls? Overall. Mhm. And does he think that, yeah, I mean, like generally, and or he thinks that he still needs to prove this more in international events? Okay, let me translate. Давид, значит, ну, на social media и много людей думают, что ты левой рукой overall вообще среди всех, ты понял, где-то на 5-м месте находишься. Хотя Энгин говорит, ну, по результатам там 3-летней давности, по вафовским, ты, ну, не занимал первых мест на чемпионатах в открытых категориях, в Open. Как ты считаешь, ты где-то находишься в 5-ке overall левой рукой или все-таки надо работать еще, грубо говоря? Ну, я скажу так, вкратце, чтобы хотя бы кто не знает, чтобы была какая-то там картина у людей. Я в 2016 году выигрывал чемпионат Европы мира в своей категории, в 2017 я пропустил, в 2018 году я стал чемпионом Европы мира в своей категории, в 2019 году я стал чемпионом Европы мира в своей категории. В плюсах я всегда становился чемпионом. Среди мужчин как-то получалось не очень, потому что 2 дня я выступал, и не хватало сил больше там выступить. Просто ВАФ, то, что было тогда в 2019 году, и то, что прошло 2 года, за эти 2 года, ну, я прям очень сильно прогрессировал, я набрал 15 килограмм, 15 килограмм было очень качественно. Я не хочу себя судить и ставить 5-е место, либо какое-то там место, но то, что я прогрессировал и выступаю с тяжами, как я борюсь, мне кажется, неплохо. Для меня это будет последняя весогонка, я больше не буду скидывать, и в дальнейшем я просто планирую набрать вес и выступать с тяжами. Допустим, также Артем Морозов, давнейший мой соперник, ему ставит 1-е место на левой руке. Вот как-то вот так. Окей, Но да, я я попробую считаю, то, что перевести. можно, да. Почему? Да, я попробую перевести. Engin, okay, David saying that yes, in his class from 17 until 19 in WAF, he was doing very good and took first places. Overall, in supers, Talking about in men's youth class. youth class, yes. Yeah. In open class, he's saying it's not been going that good because he's been participating the second day on the same event. So basically he was tired and, second day is second day. But he's saying also that last No, 2 there years. is usually like 5 days in between. But Yeah. I also compete masters and then compete the And but he's saying that last 2 years his progress was insane. He gained about 15 kilos of very quality mass, and he will not place him somewhere in top 5 because he's saying, let's say Artem Morozov, people saying that he's number 1 left-handed now in the world, which is, who knows, but he will not place himself. But he's saying this is the last time he's dropping the weight. Yes. And after that, he will participate in super heavy class and open class, and we'll see how he's placing. Before we go to Oleg, I want to ask him again. Last 2 years, his progress is so good. Training with Dennis helped him a lot. And when he said that last time is 100 in the super heavyweight. In East versus West, we also have 110 kilo category. Would he consider 110 kilo category super heavyweight as well, but also under 10 or not at all? Okay, let me ask him. David. Он говорит, да, что мы видим, что ты прогрессируешь последние 2 года очень хорошо. Он спрашивает, или спарринги и занятия с Денисом Цыпленковым сильно помогли в этом прогрессе. Также он спрашивает, что в East vs. West у них есть категория 110 килограмм. Спрашивает, или ты, может, подумаешь и в будущем все-таки сможешь выступить несколько раз в 110 категории, или только плюсы хочешь выступать?
110-й Васе или в 110-я Запад? у него У Запад со него. стоком. Да. Во-первых, насчет Дениса, как я переехал в Москву уже 2 года, да, Мгм. Денис мой главный спарринг-партнер, мы с ним просто вместе тренируемся хотя бы раз в неделю, у нас спарринги бывают. Я сам отдельно занимаюсь, но в целом все тренировки проходят с Денисом, мы с ним спаррингуем, и это также дало очень большой плюс, прогресс, потому что после ладони Дениса берешь другие руки, и все кажутся очень маленькими, и для меня это большой плюс. А также я, ну, сейчас мой вес 115, я просто, кто будет 110 бороться со мной? Просто было пару раз то, что мы предлагали людей из 110 категорий, отказывались многие. Поэтому кто будет? Давайте спросим И Ангина, что он скажет. я поборюсь, шутка. Сейчас я переведу. Engin, okay, so David is training with Dennis like every week, and after his hand, anybody's else hand is feels very small. So it's been a huge progress for last 2 years when David moved to Moscow and training with Dennis every week. Yes, and then he said my normal weight is about 115 kilos, and he said I'm like, yeah, sure, 110 kilo, but who is gonna pull me in 110 kilo? He's been trying to get some super matches, but people like refusing pull him in 110 kilos. So he's asking you like, who you consider? And I said as a joke like, I'll pull you. Yeah, who knows? Who knows? Maybe Prudnik would pull him. Who knows? Yeah. I mean, just we organize the events, we will see, who is doing what, just like a lot of people there, a lot You of just people. want you just want to know if he will consider. Okay, let me translate this to him. Yeah, I want to see, yeah. Давид, значит, он говорит, что, слушай, может быть, даже Прудник с тобой бы поборолся в 110. Он говорит, просто хотел знать, или ты бы подумал выступать в 110, чтобы он мог рассчитывать, когда он составляет свои вот эти вот, знаешь, брекеты. Я понял, но самое главное сейчас делать, 100% ничего не скажу, потому что главная сейчас задача выступить здесь, на этих соревнованиях, а дальше, как уже поднимется вес, мне просто всего лишь 24 года, и так как-никак я еще расту, и мне очень сложно скидывать. Я всегда сгонял вес, и поэтому вес растет, я расту, я не хочу остановиться, я хочу добавить. А если там будет хорошее предложение, мало ли что, может быть, и 110 поборюсь, и в плюсах поборюсь. Окей, да, я переведу. Again, he is saying that he's only 24 and he's still, growing, and every time he have to drop weight is kind of stopping him from the progress. But if there is some interesting super match, he absolutely will consider. But yeah, as of right now, he wanted, he want to progress. Okay, the question is, another question, sorry for Zhokh. Zhokh, do you understand when David talks? You understand, right? Yes. Олег, ти розумієш? Yeah. Да, He understands. The important question now, if Oleg beats David at 102 kilo, and just say that Oleg accepted to pull David in 110 kg, because this is world title, we're gonna give belt for the world title. Mm-hmm. If Oleg beats him in Mm-hmm. 102 kilo now, that they agreed, and if Oleg wanted to pull for the world title 110 kilo, then would it be good enough opponent for him? Ага, окей. Давид, ну да, это смешно чуть-чуть. Смотри, если такая ситуация, и вдруг Олег у тебя выиграет в 102 килограмма и согласится с тобой бороться в следующий раз, если ты будешь 110, ты согласишься? Во-первых, я думаю, что такое не будет, что Олег меня выиграет. Это во-первых. Не хочу гадать ничего, но я буду прогрессировать, и этот бой, мне кажется, будет мне больше не интересен. Понял. Дай А так переведу. исход поединок покажет. Okay. Engin, he thinks that this will not happen, and he will win. He will win, but he says that most likely this
the super match will not be interesting for him anymore. But we will see. He said we will see. That's good. That's good that he's like openly. One guy said that Oleg is very patient, this and that. You don't need to steer the pot. Before David come, we were talking all the time with Oleg. Just calm down, man. No need to start something in the chat. Justin says that thank you for your super chat. We love Oleg. He is an inspiration to us all. Good luck. Can you translate that to Oleg? Да, написали, що вони тебе люблять, хто-то там, не знаю його ім'я, Олег, що вони тебе люблять, і що ти для них є прикладом. What's his name? What's the guy name who wrote it? Justin B. Justin B. І що вони тебе люблять, і що ти є для них прикладом. Мені дуже приємно, дуже радий, що так говорять, що є такі люди, що мене підтримують, і буду все робити для того, щоб їхні відчуття і прогнози, щоб були справдилися. Буду робити все для перемоги, і щоб їх перемагати і їх всіх радувати, бо вони також є моя сильна підтримка. He said, thank you for support, and it's pleasure that people supporting me, and he will try to be on his best and win, and to support his fans. Okay, so let's go. Since David said that it's not gonna happen, so it will not be interesting for 110 kilo. So can you ask Oleg what's his take about this, that it's not gonna happen? That David said that he's gonna beat him, so they won't have to pull again for 110 kilo? Олег, що ти думаєш стосовно того, що це не станеться, і що ти не зможеш виграти в Давіда, і що він вже не буде цікавий, що ти йому вже не будеш цікавий в 110-й категорії? Все можливо, це спорт. Я не можу бути впевнений в цьому, що він мене виграє. Я не можу бути впевнений в цьому, що я його виграю. Це спорт. Тут може бути різне, по-різному. Може він мене виграти, може я в нього виграти. Тут ніхто не знає. Okay. Engin, Oleg saying that we will see, it's a sport, and he cannot tell that he will win, or I cannot tell that I will win. We will see soon. But can you tell him how he sees his chance? Whose chance, Oleg? Yeah. Олег, як ти оцінюєш свої шанси з Давідом? 50/50. 50-50. Wow, 50-50. So it looks like David is more confident in himself than Oleg is in himself. He says 50-50, while David thinks that he's gonna win that match. Yeah, I understand. And Oleg, you after Dadikyan match, you have 90 kilo world title match against Alijan Muradov from Kazakhstan. And how do you see that match? Олег, після Дадікяна ти маєш матч з хлопцем з Казахстану за лід в 90 кілограм за чемпіона світу, так? Тайтл. Як ти оцінюєш той матч? Я ще зараз поки що всю увагу приділяю на поєдинок, який в мене буде зараз за місяць часу, будемо так казати, і вже як розберуся, відчую свою силу, відчую, як я борюся, і наскільки вже моя форма вернулася попередня, що була в мене, і тоді вже буду оцінювати наступний поєдинок. Зараз всю увагу приділяю для цього поєдинку. Okay. All attention Oleg pays to this super match he will have with David in about a month, and right after he will know exactly where he at and how he is compared to his used to be form, and then he will make those necessary adjustments. He doesn't know yet, but all the attention right now to this super match. I understand. Yeah, I understand. And can you ask David, since he's confident that he's gonna win, if there is anyone that he wants me to set him for 110 or even super heavyweight? David, якщо sorry. Yeah, I mix the Russians, Ukrainians because I translate the two languages. Давид, как ты думаешь, если ты все-таки вот сейчас выиграешь у Олега, какой следующий суперматч в 110 или в 110 плюс ты бы хотел, как ты видишь, с кем бы ты хотел побороться?
Вот, допустим, мне очень, как Энгин сказал, там с Прудником тоже интересно было. Я бы поборолся бы с Морозовым, потому что я с ним боролся раз там в финале, да, он прогрессировал, и я добавил, мне тоже интересно. Вот Тобиас очень хороший тоже, но так как Морозов его выиграл, не знаю, я поборолся с любым, мне без разницы просто. У меня сейчас то, что один минус, правая рука травмирована, только на левой сейчас могу. На левой я готов бороться с любым, просто кто Дай, согласится. дай переведу. Engin, okay, Yeah. here is the deal. Prudnik is very interesting. Artyom Morozov is very interesting because they've been pulling before, and Tobias Sporong is very interesting. But Yeah. because Morozov won Tobias, so he said maybe I would pull Morozov first, and he said that because of the right is injured, he cannot pull right yet, but he can pull left pretty much anybody, and he's open. I understand. So Morozov is now gonna pull Cody Merritt in August, Yep. and then if he wins that match, he's gonna pull Hermes. And if Cody wins, Cody's gonna meet Hermes. So if Cody wins, that he and Morozov can pull most likely in November is possible. But if Morozov is pulling Hermes, if he beats Cody, then the November will not be okay. But then maybe Cody would be interested. But let's see how it will be. I understand. Yeah. So I would like to, since he's from Armenia, but he lives in Russia, and he's close to those Russian athletes that now they are not allowed to compete over here. And since he is from Armenia, he is allowed to compete. But he has been around them, for some time. How does he see, like, for example, Slav, Laletin, or Dennis? I'm sure Dennis is not ready yet. Like, compared to the other super heavyweights right now, outside of Russia. Okay, I will. Okay, let me ask him. Давид, так как, сейчас такая ситуация, какая есть, политическая, геополитическая, то ты как бы единственный, кто борется и в России, и за ее как бы пределами будешь сейчас бороться. Как ты оцениваешь таповых тяжей с другими таповыми тяжами, которые в Запад с Востоком выступают? Ну, вот, например, Силаев, Лалетин, Денис еще немножко, он говорит, не готов, но все-таки ты с ним спаррингуешь. Как ты их оцениваешь в сравнении с другими таповыми супертяжами? Последний раз, когда я боролся с Силаевым, не знаю, многие говорят, что там Силаев был не в форме или что-то такое. Ну, он набрал, он весил 170 килограмм. Силаева не могу оценить, потому что, может сказать, я не почувствовал такой сложности с ним в борьбе. Лалетин хорош, у него очень хороший верх, хорошо давит. Вот было бы очень интересно, если бы не было вот этих политических ситуаций, чтобы все российские спортсмены также могли выступить за рубежом. Так как я выступаю за Армению, у меня есть такая возможность и там, и там. Денис сейчас не в форме, если честно, но, грубо говоря, если он не в форме, мы с ним так немножко на равных стоим, спаррингуем. Если наберет Денис, это будет тот же уровень, который был всегда. Но вот в топе в России, единственное, кто есть, Денис, там, Силаев и Лалетин. Трубин тоже хороший. У Трубина тоже хорошая рука правая, то у него сильнее. Да, я переведу. Okay, Engin. So basically, David was pulling Silaev, but Silaev was out of shape. So it's very hard to say where he is right now because he, make those gains and he now shaped. He said that Lalitin is very, very good with his top roll and he's on top of Russia. He said also that Dennis is out of shape yet, but if he will gain, it will be a Dennis again. Okay, but right now they're as a sparring partners, they're approximately the same. So unshaped Dennis and shaped Dadikyan is approximately on the same level. And he also says that Trubin right is very good too. Yeah, but he didn't look so good in the last event in May.
or the other guys looks too good, right? I don't know, because people said Laletin was not in shape, and Laletin also beat Truvin so easy. Yeah. So that's why I don't understand. Yeah, Styles make matches. I mean, if he's in the great shape, at least you should some resist. But what to say? And Oleg, compared to my friend before accident, where are you now about your shape? I know you are with the weight 20% better than February, but compared to the last time, like just say your 2018 Moldova shape, Antalya World Championship shape, where are you now? Олег, Енгін питає, чи ти можеш приблизно оцінити себе в процентах, як ти себе почуваєш відносно свого 2018-го в Молдові і в Анталії стану і до випадку, і зараз приблизно. Ми вже почули, що ти набрав десь 20% силових в порівнянні з лютим, але як ти оцінюєш себе в порівнянні з 2018 роком? З 2018-м я тоді виграв в Молдові абсолютно вагову категорію. Я рахую, що тоді я оцінював себе 100%, то зараз з тих 100% я оцінюю себе 50-60%. Я так себе оцінюю. Окей, дай перекладу. Окей, compare to Moldova when he won everything in Moldova, right? Absolute class. If he was 100% there, he's approximately 50 to 60% now. That's interesting. I really don't think that, because if he's there at 100, then I mean, I don't know. Because I saw him that he struggled with Klemen Dimitrov at the WAF only 1 month later, like this, you know. So if he's 50% now, and then if he was even 20% less against Oniani, I don't know, that kind of a little bit confusing, but anyway, so maybe arm wrestlers just bad with math, right? I mean, it sounds that way, because 50% of that, I mean, because I know that a month later he had a hard time with Klemen Dimitrov, about 20 seconds, and just thinking that it wasn't so far, but 50% of that, I mean, would be bad. And then if it was even 20% less in February, there was no way that he could beat Oniani. But okay, anyways, yeah, but it's okay, you know. Just maybe he got confused about that. I have questions now about the most likely predictions. And I want to ask them, you know, both of them, like, what do they think about? Do they know Cody Merritt? And if they know, how do they think about him versus Morozov? Let me ask David first and then Oleg. David, ты знаешь Коди Меррит? Да. Да, как ты оцениваешь Артем Морозов и Коди Меррит матч? Predictions. Ну, последний раз, как я помню его, он в 2019 году выиграл чемпионат мира в плюсах. Да. И в категории своей, но его дисквалифицировали, да. Я хочу болеть за Артема. Я думаю, что выиграет, предпочтение больше даю Артему, потому что лично знаю Артема. Коди Меррит тоже очень сильный спортсмен, наш армянин тоже боролся с ним, знаю. Будем надеяться, что выиграет Артем, но он тоже выйдет в хорошей форме, он тяжелый, сколько, 150 весит, 160 весит. Но будет нелегко для Артема. Okay, дай переведу. Okay, Engin, so David thinking and wanna think that Artyom will win because they personally know each other, but he said that Cody is a very known and very strong sportsman, and one of the Armenian guys was pulling him, and he knows how strong Cody is. So it's gonna be a great match, but he thinks that Artyom will pull the win. And Oleg? Олег, чув, що я питав? Так. Коді Мерріт, ти знаєш це, так? Хто такий? Коді Мерріт? Я чув, пам'ятаю, але треба передивитися.
Окей, ну то ти не знаєш, які ти маєш по відчуттях, хто виграє, Артем чи Коді? Мені кажеться, що зараз Артем набрав дуже хорошу форму. Він якби подає дуже сильні заявки до дуже сильних суперників. То я думаю, що можливо все-таки виграє і Морозов, бо я думаю, що він зараз в хорошій дуже формі. Окей, дай переведу. Engin, Oleg doesn't really remember who Cody Merritt is. He knows him, but not really following him. But on a later performance of Artyom, he thinks that Artyom will win because he's progressing very fast. Then let me ask them, about the matches that they both would know. Oleg, what do you think about Ongarbayev and John Burzing? Олег, що ти думаєш? Ангарбаєв, Кідергалі і Джон Берзенк? Ну, якби я боровся, мені кажеться, на Молдові Open у 18-му році, щось так, ніби пам'ятаю, що боровся і з одним, і з іншим. Ну, з Джоном то боровся ще набагато раніше. Джона вигравав. Чи вигравав Ангарбаєва, то не пам'ятаю, але ж, скоріш за все, що на Молдові Open він був, можливо, що теж вигравав. Якби попередньо, коли Джон боровся, я чомусь думав, що він якби дуже бореться з сильним суперником і що він має всі шанси програти. Бо думаю, ну якби що в Джона дуже важкий буде суперник, але Джон його якби виграв без проблем, і так само Тодд Хатчинс виграв без проблем. Того цих якби дядьків, опитних дядь не треба недооцінювати. Окей, so Engin, Oleg was pulling both of them, he thinks, but lately he was thinking like, oh my God, he's having a very serious opponent and Jan Brzenk will lose. But we can see that he never lost so far except Devon. So he thinks that those Todd Hutchins and Jan Brzenk, older guys, we cannot underestimate that they are still in their very good shape. So and the answer is probably Jan Brzenk. Oh, Jan Brzenk. Okay, and David? Давид, кто ты думаешь выиграет? Кидергалий Ангарбаев или Джан Брzenk? А какая у них категория будет? Я не знаю просто. Они одинаково будут весить? Engin, are they having a weight cap? I mean, about like 105, 107, whatever, Yeah, there's. Yeah. Ну, где-то 105-107 килограмм будут. Оба. Вот просто Джон очень давно, прям уже сколько, уже 1,5 года хорошо борется, а Кадыргали мы уже не видели давно. Гадать будет неблагодарное дело. Мне кажется, если Джон вот в своей хорошей форме, когда он боролся с Лоратом, там вот последний Канни Вестом он боролся, и какая форма выставит Кадыргали, мы просто не знаем. Непонятно, что будет. Но с опытом, мне кажется, Джон может выиграть смело. Окей, дай переведу. Engin, so it's very hard to predict because lately Jan for the last year and a half was pulling very good and we did not see Kıdırgali, so it's hard to predict match, but he still thinks that Jan may pull a win. So both think that John has the edge. Yes. Yeah. And what do they think about Oleg, Tatachins and Prudnik? Олег, що ти думаєш по Тад Хатчинс і Прудник? Прудник. Прудник, окей. Окей. Engin, Prudnik. He thinks that Prudnik will win. Давид, что ты думаешь по поводу Тад Хатчинс и Прудник? Кто выиграет? Кто быстрее навязит свою борьбу, у того и получится, мне кажется. Но Прудник, мне кажется, более техничный и хитро борется, чем Хатчинс. Хатчинс такой силовик, борет боковым движением. Не знаю, мне кажется, Прудник. Okay. Engin, so David thinks that Prudnik will win because he's more technically different and technically superior. Smarter because Hutchins basically uses one move and Prudnik can pull in more different directions. I understand. Yeah. And what do they think about Oleg, Dave Chaffee, Artem Morozov? Олег,
Олег, права рука, Дейв Чайфі і Артем Морозов. Я попередньо казав, що виграє Артем Морозов, але ж зараз я думаю, що він якби, ну я не знаю, хто в якій буде формі, це перше, а друге, я думаю, що Чафі, ну я його рахую досить сильним з опонентом, який боров топових рестлерів світу. Ну я не знаю просто на яку форму буде мати Морозов, але я щось думаю, що Чафі. Okay, Engin. So it very depends on the form of athletes, and he thinks that Chafee was winning from very top athletes in the world. So he thinks that Chafee may win. And David? Давид, Чайфи и Морозов, правая рука. Кто? Если Чайфи наберет форму, также, я как понял, Олег тоже самое говорит. Просто Чайфи удивляет, почему он последние года держится в каком-то там, не знаю, форме, 60-70% держит свою форму, и все. Мне кажется, он не выходит на пик. Даже с Ливаном он не вышел на пик и как-то не выставил ту форму, весил 120 с чем-то килограмм очень легко. Если Чайфи наберет ту форму, когда, допустим, боролся с Денисом, конечно, Чайфи выиграет, мне так кажется, при всем уважении к Артему. Но если он будет так же держаться там на плаву как-нибудь, ну, конечно, Артем, есть у Артема все шансы победить его. Я Engin, просто не пойму. Это, да. So David thinks that if Chafee, he does not understand why Chafee is not peaking lately. He's like holding his 70% form and not really peaking even for Livan. But he said if he will peak and bring the form he brought to, let's say, Denis Tsiplinkov before, he will win for sure. But if not, if he will be at his 70% form like lately, then Artyom will have a chance. How does he figure out that he's only 70%? How does he know Well, that he? Okay, let me ask him. Давид, почему ты думаешь, что он только в 70% своей формы? Ну я не говорю точно 60 или там 70%, но видно то, что он не набирает свою пиковую форму. Потому что я как помню, когда он боролся с Денисом, тогда и все так думают, что это был пиковая форма. А сейчас он весит 125 килограмм, не та форма. Я так думаю, я так думаю. Дай переведу. Engin, so it's visible that he is not in that good of the shape when he pulled Dennis, plus his body weight is like around 120 kilos now, so he's not really peaking like he peaked for Dennis. He was 125 kilo when he came, Istanbul, but I don't know. He just beat Alex Kurdeka comfortably. I don't think he's 70%, but okay, it's his opinion. David also said, I'm not saying that exactly 70%, but it's like, allegory. I understand, yeah. So if we go to, I think they both would know, but Oleg, what do you think about David Samusha and Bojidar Semenov? Олег, Давид Самуша и Божидар Семенов. Божидар Семенов. Божидар Семенов, окей. Я просто боровся з Божидаром і знаю, що він дуже якби хороший спортсмен. Okay. He pulled Bojidar and he knows how strong he is. So he thinks Bojidar Семенов. He pulled Bojidar's left arm, yeah. Давид. Самуша или Семенов? Алло. Давид. I think his connection is, there is a problem with connection. Probably. Да, слышно. Слышно, да, сейчас. Божидар Семенов или Самуши? Я не могу сказать, я ни с кем, ни с другим не боролся. Знаю, что на чемпионатах Европы мира борются, не больше этого. Okay, he doesn't know them both personally, so he knows the people and he saw them pulling, but he cannot predict this one. He doesn't know them that good. So he's more interesting in the heavyweights, probably. Давид, тебя больше интересуют тяжи, да, и супертяжи? He left. I think his connection was better and he left. Oh, okay. Yeah. And there is honest critic. Thank you for your super chat. Can you ask Oleg which person has the best chance, in his opinion, to beat Levan?
in the world right now. Олег, як ти вважаєш, хто має найкращий, найближчий шанс побороти Лівана зараз в світі? Я, чесно, я чогось думав, що Ларат, я боровся з Ларатом, типу я знаю, що він дуже витривалий і сильний, і я чомусь думав, що він йому нав'яже хоча б якоїсь боротьби, ну, хоча б якось його зацепить, що буде боротьба. Но так не сталося, як я думав. Я навіть зараз не знаю, можливо, там є великі американці, типу, можливо, вони можуть набрати хорошу форму, можливо, Квіквіня, можливо, йому може типу, нав'язати боротьби, бо там були відео, що вони десь там спарнували, і що він його якби призупиняв. Я навіть не знаю, хто зараз може. Ну, я багато років, щоб набрати форму до Лівана. Okay, дай перекладу. Okay, so he thinks that he thought that Devon Larratt may give him a good fight, that he may stop the match, but it didn't go that way. So he said, I don't even know now, probably nobody, because maybe some big Americans will make that form, but not currently. So maybe Kvikvinia, because there was a videos where he stopped the match, maybe he can gain the form. He said, I don't know, now nobody. I understand. And who does he think that number 2 in the world right now in open class? Олег, хто ти думаєш на другому місці зараз в світі в open класі? Open класі. Ну, все зараз дуже змінилося. Дуже жаль, що немає Андрія. Я думаю, що цей би зараз показував би, що він є. Я його рахую самим сильним, він був спортсменом. І хто зараз другий? Я думаю, що хто ж це може бути? Зараз просто багато не проводиться поєдинків, якби не можна побачити, хто в якій формі і хто як бореться. Я думаю, що, можливо, хтось з болгарів, не знаю, чи там хтось є, напевно, то все-таки грузини самі сильні. Американці, але ж я думаю, що Ларат покаже форму, він не показав. Okay, дай пробую переведу. So again, he doesn't know because nobody, as we can see, nobody in America and nobody in Bulgaria. He said maybe Georgia again. So I think he meant Kvikvinia. But he says that he really thought that Devon will show something, but he didn't, so he doesn't know. And what's your opinion? My opinion? What's your yes. It's very hard to say. It's very hard to say. Silaev is somewhere there. I want to tell you something that Corey West will be there. Corey West will be there. What I saw, he's about a year and a half from there to give him a match. Kvikvinia, maybe. Silaev. Maybe well-trained Laletin, huh? Well-trained Laletin, yeah. Also, Zhokh said it's very unfortunate that we don't have Andrei Pushkar anymore. He would give him a fight and he would show him, that he's present. But yes, unfortunately, we don't have him. Yeah, we all missed him. Yeah. Yeah. Can you ask Oleg that, he's a monster at the table. He's just destroying everyone. But from other side, we never see him really angry or, I don't know, he's always with a smile, like everyone in arm wrestling community loves him. And because of his personality. Does he realize that how people sees him? He probably have that switch, Yeah, I'll ask him. Олег, дивись, ти за столом такий монстр, страшний, всіх розриваєш, виграєш, а в такому повсякденному житті ти такий, добрий, завжди усміхаєшся і так далі, і всі тебе люблять. А як ти вважаєш, ти бачиш цю різницю, чи в тебе спеціальний якийсь є там переключатель? Я за столом, рахую, що всю мою силу і енергію я маю, приділити до боротьби. І, я стараюся сфокусуватися на боротьбі і, віддати всю силу для боротьби. А насправді, я рахую, що я,
добрий, я стараюся всім завжди допомагати, навіть в дитячі будинки допомагаю і всім людям стараюся допомагати. І навіть ті Окей. гроші, які я там десь там заробляю, там виграю, я стараюся потратити також на дітей, на дитячі будинки. Дай перекладу. Okay, so Oleg saying that he's very dedicated to that moment when he's exactly pulling on the table and he's giving all and everything, all his energy and everything on the table. But in his normal life, he's a very good guy and he's very humble. And whatever money extra he makes, he even spent for for the kids and for kids adopted houses. I'm not sure how to translate that, but yeah, that's what he said. For the orphans or something he gives. Pardon me? He gives them kids like orphans, like money. Yes, say, yes, adopted. yes. Yeah, that's the good guy. We love Oleg. We love Oleg. Oleg is does he remember that one time we did a practice pool with him? Does he remember or not at all? I and him. Олег, ти пам'ятаєш, в тебе була якась практика з Енген? One time. Один In раз ви Poland. десь практикувались в Польщі. Да. Вже подробно не пам'ятаю, але ж пам'ятаю. He doesn't Я remember рахую all його the details, сильним but he спортсменом. remembers. And he thinks you're a very strong opponent. Yeah. Okay. He remembers that. Yeah. Okay. Yep. Yeah. He's incredible too. Yeah. I huge respect for him. Huge respect. Yeah. Дуже велику повагу має до тебе, Олег. Дякую. And okay, since David is back, David, like what is your top 5 in the world? Давід. П'ятерка верхня в світі. Левый, правый. Left or right? Right. Right, права. Правая. Ну, первый это Ливан, конечно же. Ливан. Первый. А второй, третий, четвертый, пятый. Не буду по местам сказать. Это непонятно уже. Просто скажу, кто самый сильный. Мне кажется, He will tell not in order. 2, 3, 4, and 5, not in particular order. Because Okay? they are very close to each other. Very close to each other. Yes. Просто непонятно. No understand. He doesn't know who exactly what place is, but 2, 3, 4, 5, he will tell now the names. Давид, да, скажи 4 человека. Это Курдеча. Алекс Курдеча, окей. Это Гаспарини. Гаспарини. Лалетин. Ларетин. Я Ларата не хочу считать, потому что более-менее понятно, конечно же, он в пятерке, но новые кадры, которые мне было бы интересно посмотреть, как они с друг другом поборолись. Okay. И после этого поединка либо Артем Морозов, либо Дэйв Чаффи. Okay, so he doesn't want to pull the Larat. He counted like 7, 8 or something. Yeah, but because it's hard. He said, I don't want to pull the Larat out of top 5, but he said, I don't know, I want to see new people in there in those top 5. So by the results of Artyom Morozov and Dave Chaffee, one of those will get in. Okay, he said that he said Slav. He said Gasparini, he said Alex Kurdecha, Lalitin, and one of those who will win between Chaffee and Morozov. Oh, okay, Morozov. okay, but he doesn't put Slav there, huh? He doesn't put Silaev there, and he said about Larat that he doesn't want to pull him out, but there is no more space. Okay, so he's thinking that Alex Kurdecha is in for sure, but Dave Chaffee may not be, even though Dave Chaffee beat Kurdecha. Well, everybody have personal preferences, I guess. No, but that's I'll translate. I'll translate. So, Давид, он спрашивает, ты думаешь, что Курдеча входит в пятерку, но Дэйв Чейфи его поборол, и ты считаешь, что тот из них, кто выиграет, только войдет в пятерку? Почему? Давайте вспомним, когда Чайфи боролся в Польше в отборочном турнире, не знаю, с каким-то незнакомым парнем, когда он, явно пытался и давил через верх, и нежели как без пяти он раскрывал ему кисть, пальцы, Чайфи было тяжеловато. И у Курдеча именно такая же борьба, то, что он очень хорошо давит на пальцы через верх. Очень интересно. Конечно, зависит от того, у кого какая форма будет.
Но в целом, если вот так взять, ну, вот эти люди, которые я перечислил, они прям плюс-минус равны. Уже зависит от того, кто какую форму выставить просто. Окей. Так я переведу, скажу, что все плюс-минус все равны и в зависимости от формы. Okay. Engin, so basically David thinks that those people are basically all the same, but it's very much depends on the form and the shape they will bring to the table. And he gives some examples how they pull lately Alex Kordecha and when Dave Chaffee was struggling back in Poland to get into top 8 and stuff like that. So it's very, in his opinion, it's very much, they are pretty much similar, depends on the peak form they brought to the table. Ну, от Ливана пока что все очень далеки. But так. he said from Livan, everybody is very, very far away. I understand. Yeah. Yeah. I also want to say to the chat, guys, I'm coughing all the time. I got COVID now. That's why I'm not that bright right now. But